tata wangwani omotengecho tata wangwani omotengecho tata wake omotengecho tata wake omotengecho tata wachwate omotengecho aye abalogiao abanyeiberawo abagengiabo egasiye ine mokora ngokubakana yandara ababoli no abarogi ali tangani ekera abantu bandi bagogete kujikuya abana babo kuri school ino na matanga mubange tumogosoka ngomoroke na Yesu. Hello everyone, this is your pastor Boniface and I'm highly appreciating your comments and your share every day. Whatever you are doing on social media, I know somebody is touched and blessed wherever they receive this message. Today we have a new servant of God who is going to minister with you. Of course, she's my wife, Rhoda, and she's going to teach you about friendship. I know you have friends and you have good people and you have people that you trust around, but here comes a very interesting message about good friendship and who to call a friend. So welcome and join me, and you and I, we are going to see what God will do. And of course, translation was not easy, but we will do it with you. God of heaven bless you and enjoy this one. Share as always. I want to talk about friendship and the ministry. Nataka kuongelea kuhusu urafiki katika huduma. Because when I was telling God to talk something, maana wakati alikuwa anataka kusema kitu, because throughout the week, pitia hii wiki yote, I felt that Jesus is not talking. Alijihisi kwamba Yesu haongei. Then I was like, why is it that you told man of God I'm the one to speak? Na alijihisi kwamba mbona uliambia mtumishi wa Mungu kwamba anaenda kusema, and you are not allowing me to talk anything to your people tomorrow. Niende kusema kitu na watu katika siku ya kesho. So at 5 in the evening, kwa hivyo saa 11 ya jioni, I felt like I am asking myself, Rhoda, who is your friend? Alijihisi kwamba anajiuliza yeye mwenyewe rafiki yake ni nani. Then when I was telling myself, na hivyo wakati alikuwa anajiuliza yeye mwenyewe, I actually had a friend in campus, na alikuwa na rafiki katika university, but she is very far away, lakini ako mbali kidogo, but we are in touch, lakini wanaongea naye. I've been here almost 2 years out here. Amekuwa miaka 2 nje. Then I wondered, why am I not getting a friend? Na alikuwa anashangaa mbona hakuna rafiki. Yes, I have people to associate with. Ndio ako na watu wa kuongea nao. I have people whom I have relationship with. Ako na watu ambao wako na urafiki na wao. At the workplace level. Sorry. At the workplace level. Na mahali ambapo anafanya kazi. At the family level. Na familia, maisha ya familia. But I don't have that much a friend I can believe I can count on. Lakini ana rafiki yule ambaye atahesabu kwamba ni rafiki. Then I thought maybe Jesus is keeping me in this state. Na akafikiria kwamba Yesu anamweka katika, so that I can help somebody get the meaning of a friendship. Ili afanye mtu ajue maana ya kuwa na urafiki. When I was searching through my dictionary, wakati alikuwa anatafuta katika kamusi yake, I came to realize that a friend, alikuja kujua kwamba rafiki is somebody you want to associate with. Ni mtu ambaye mnaongea naye. Then I asked God, why do you want me to associate with people? What will it help people in the ministry? Na akauliza Mungu, mbona unataka niongee na watu katika huduma? Then I come to realize, na akakuja kujua kwamba this friendship have to break it down into 3. Huu rafiki utakuwa mara 3. Then I told God, na akaambia Mungu, then I don't know that these 3 different types of friends you want me to talk about. Na sijui huu rafiki mara 3 ambao unataka niongelee kuhusu. Praise Jesus. Yesu asifiwe. Is somebody writing something? Kuna mtu anaandika kitu mahali? Do you have pens? Mko na kalamu na kitabu? We have pens and the books. So I was talking about 3 types of friends. Alikuwa anaongelea kuhusu rafiki. Then I come across one type of a friend I call a friend of utility. Na akakuja akapata rafiki mmoja ambaye ni wa uwiano. A friend of utility is one of the priority I gave. Rafiki wa uwiano ni rafiki ambaye I give a priority. I give the first thing. Anampa nafsi ya kwanza. Then I got another type of friend is a friend of pleasure. Na akakuja akapata rafiki mwingine ni rafiki wa wara. And another thing I got to found is a friend of the good. Na kitu kingine alikuja kupata ni rafiki wa uzuri. Praise God. Yeah. Is somebody following? Yes. Mtu anafuata? I talked about 3 types of friends. Ameongelea kuhusu friends of utility.
Rafiki wa Yano is a friend somebody is like Rhoda can help me, so I have to associate with ni her. rafiki kwamba mtu fulani anaweza nisaidia, so lazima niongee na yeye. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. If you are a type of friend, a type of person, Kama wewe ni mmoja wa every time I come to Geoffrey, I have to explain my problem. wakati mmoja nakuja kwako nataka kuongea Every time I dial the number of pastor, is like I want to tell this man of God my problem. Wakati wowote niko na namba ya pastor nataka kuongea. Anytime I call Bishop Manyara, I have to tell him my problem. Wakati wowote napigia bishop simu nataka kumwambia. And anytime the man of God responds, I say yes, this man is saved, this man is saved. Mtumishi wa Mungu anakubali na anataka kusikiza. Then I classify myself as a friend of utility. Na anakubali kwamba ni huyo urafiki wa vijana. A friend who utilizes people. Rafiki ambaye anaungana na watu. Anytime I'm through with them, then they have no use to me. Wakati wowote ambapo anaongea nao na hana maana na. Praise the name of my living God. Bwana Yesu asifiwe. Then I ask myself. Na anajiuliza yeye mwenyewe. In this life I know there's somebody who was holding my hand. Katika haya maisha kuna mtu ambaye alikuwa. And when I was through with them, I'm very sure I dropped them somewhere. Wakati nilikuwa mbalishana na yeye nilimwacha mahali. Then I told God. Alikwambia Mungu. Forgive my sins because I'm one of those friends of utility. Nisamehe dhambi zangu maana nimekuwa. I never considered where these people brought me. Sikujua kwamba watu wangenipeleka wapi. And it's very possible that they were the person I am today. Na ingekuwa rahisi kwamba ni wale watu ambao wamefanya kitu niko nacho. Somebody contributed. Mtu alifanya ama alichangia. But unfortunately I became a friend of utility. Lakini alikuja akakuwa rafiki wa Yano. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Na waingilia, am I touching somebody's weakness somewhere? Anagusa udhaifu wa mtu mahali. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. I know there's somebody who helped you somewhere. Najua kuna mtu ambaye akunishika mahali. I know there's somebody who holds your hand somewhere when you are very low. Najua kuna mtu alikushika mkono mahali. You might not be called. Huwezi kuwa umeitwa. Haiwezi kuwa alipiga simu, but you went there in person. Ulienda huko wewe mwenyewe. And you explained your problem and somebody rescued you. Na ukaongea na shida zako na it's not that you are too sinful. Si kwamba wewe ni mwenye dhambi. But this woman also utilized people somewhere. Lakini huyu mwanamke alifanya watu. And I dropped them on the way. Na aliwafanya katika njia. But I want to thank Jesus because he was he turned the tables around. Lakini nataka kushukuru Mungu maana alifanya kitu bora. And reminded me that you are a friend of utility. Na akamkumbusha kwamba yeye ni rafiki wa. I also talked about friends of pleasure. Na aliongelea kuhusu friends of pleasure who makes you happy. Urafiki wa raha. When I was growing up, wakati alikuwa akikua, I remember when my mama was not out. Anakumbuka wakati mama yake alikuwa nje. She has gone out maybe to the market. Wakati ameenda nje kama ni. I look for my friend to just play and make fun. Anatafuta marafiki zake na anaanza kucheza na wao. And I felt like this life. Na alijihisi kwamba hiyo maisha. You need to be happy. Unafaa kuwa na furaha. And you really need people to make you happy. Na unahitaji watu wa kufanya kuwa na furaha. And I came to realize. Na alikuja kujua kwamba. Those years I really cherished life. Hiyo miaka alicheza na maisha. It's because I had friends of pleasure. Ni kwa sababu alikuwa na marafiki. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Praise God. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Ellen, why are you not happy? Nakukazirisha. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Those years, hiyo miaka, I was very happy. Alikuwa na furaha. In campus I was very happy. Akiwa katika watching movies with my friends, I was very happy. Kutazama mfano wa and yesterday I realized. Na alikuja kuchukua. Those are friends God put on my way. Wale ni marafiki Mungu aliweka. So that I can be happy at that moment. Ili awe na furaha katika wakati. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. I want to talk also about the friends of good. Anataka kuongelea kuhusu marafiki wa uzuri. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Praise God. I want to talk about friends of good. Anaongelea kuhusu marafiki wa uzuri. I want to talk about friends of good. Marafiki wa uzuri. And when the Holy Spirit was talking, na wakati Roho Mtakatifu I heard him talking about friends in the ministry. Alisikia akiongea kuhusu marafiki katika then I was looking at this ministry of ours. Na alikuwa anaangalia katika hiyo. I was going through the hardest lifestyle that I've been surviving for 4 years now. Anafikiria maisha ambayo alikuwa. Then I came to realize. Alikuja kujua kwamba if somebody God placed somewhere. Kuna mtu alikuwa mahali. For them to be friends of God to us. Ili awe mzuri katika huduma. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Praise God. Then Jesus told me. Yesu akamwambia. Don't concentrate on the friends of utility. Usikazana kwa wale marafiki ambao wanafanya premature friends. Usikaka katika they are not permanent. They are not permanent.
si marafiki wa They'll kweli. just operate within a season. Ni vile wanakukaa na wewe katika Then they'll wakati let you go. na wanakuacha unaenda. Then I told me also, Na akamwambia kwamba don't concentrate with these friends of pleasure. usikuwe na fikra na hao Because in the Ecclesiastes chapter 12, in Ecclesiastes chapter 12, kitabu cha Mhubiri 12, the Bible tells me Biblia inasema kwamba that the times of youth is good. wakati wa ujana ni mzuri. It is very good in Ecclesiastes chapter 10. Ni mzuri katika Mhubiri And the 10. Bible also quotes, Biblia inasema kwamba yes, it is sweet, but use the light wisely. hiyo ni mzuri, lakini tumia hiyo kwa njia ya umakini. Praise the name of the living Bwana God. Yesu asifiwe. So whoever want to follow me, Yeyote ambaye anataka kumfuata I want us to stick on the friends of the good. na anataka tuingie katika uzuri. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu I asifiwe. want to talk about the friends of Job. Anataka kuongelea kuhusu marafiki wa kazi. I want somebody to read on Job chapter 22. Nataka mtu asome Ayubu. Then somebody open also in Job chapter 8. Na mwingine afungue Ayubu verse 8. I want also somebody to read in Job chapter 20. Na mwingine asome Ayubu 20. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. I want several leaders so that we keep time. Nataka wasomi wengi ndio tu. Somebody who also want to read in 2 Samuel chapter 11. Na mwingine asome Wafalme Men of Samueli ya God pili. also open in Luke chapter 22. Mwingine afungue Luka 22. Then praise God. Bwana Yesu asifiwe. Are you opening those verses? Because I will give a mic for each and every person to talk. Maana I will read, no problem. So we want to start with tunataka kuanza na Job chapter 22. Ayubu 22. These are friends of Job. Ni marafiki wa Ayubu. When they heard that Job was in misery, Wakati walisikia Ayubu ako the Misri. way you can hear that Rhoda is suffering. Vile unaposikia Roda anasumbuka. There is a time we visited Loina and I saw that he was in pain. Kuna wakati alitembelea Ruina akaona kuna And those periods we talked something. na hao wakati waliongea kitu. I want you to reflect on those times the friends of Job were talking to him. Nataka kukumbuka hizo wakati wa Ayubu. I want somebody to read Job chapter 22. Nataka mtu asome Ayubu 22. Verse 4 and 5. Let me read with my mic. Kindly. Yes, please. Job chapter number 22, verse number 4 and 5, the Bible says, will he reprove thee for fear of thee? Will he enter with thee into judgment? Is not thy wickedness as great, and thy iniquities infinite? Praise Jesus. Amen. When I was looking at this friend of Job, Wakati alipokuwa akiangalia hawa aina ya marafiki. I never understood what Elphazar taught when he was talking to Job. Hakuelewa kwamba pastor alikuwa anafikiria nini. When Job was in misery, Wakati alikuwa his friend Elphazar talked something. alikuwa anaongea na mtu He fulani. thought that Job had done a great sin to God. Alisema kwamba Ayubu alikuwa atamfanyia Mungu. That is why maybe God is punishing him. Ndio maana amemfanyia In Job chapter 8, na Mungu anasema katika Ayubu chapter 8 3 verse 4, 3:4 it's Bildad is speaking to Job. Job chapter number 8. Verse 3 and 4. Job. Yes, it's not working. Yes, Job chapter number 3, chapter number 8, verse number 3, the Bible says, don't God prevent judgment, or not the Almighty prevent and perfect justice? If their children have sinned against him, and he have cast them away for their transgression. praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Eldad is saying Na anasema the children and the sisters are the reason as why Job is suffering. watoto na masista zake ndio wanafanya Ayubu asumbuke. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. And in so far, that is Job chapter 20 verse 16. Ayubu 20:16. His friend is saying, Na marafiki wanasema let the man of God read, please. Job chapter number 20, verse number 16, the Bible says, he shall suck the poison of asset, the fiber's tongue shall slay him. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. With this friend of called Zophar, Na huyu rafiki ambaye anaitwa the Zofa, Bible tells me, Biblia inamwambia kwamba he even told Job hata aliambia Ayubu that it is very possible
possible that ni kwamba ni rahisi this misery looks like a serpent that is poison. hayo matatizo yanaonekana kama kwamba That is why God wants to kill you. ndio maana Mungu anataka kumuua. Praise the name of the living Bwana God. Yesu asifiwe. I want to talk about the friend of the good. Nataka kuongelea kuhusu rafiki wa I want to talk mzuri. about those friends who are, when you are down, they are there to lift you. Nataka kuongelea wale marafiki ukiwa chini. I want to talk about that lady who is taking bullets so that he can cover your nakedness. Nataka kuongelea kuhusu yule rafiki ambaye wakati I want to talk about that somebody who can remember that you one day you are useful to them. Nataka kuongelea kuhusu yule mtu ambaye siku moja atakumbuka kwamba ulikuwa I want to maana. talk about that person when you will be abused, you will say, no, this is a good person. Nataka kuongelea kuhusu yule mtu wakati utakuwa unatusiwa na Look at these friends of Job. Angalia hawa marafiki wa Ayubu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. When this man was like, he was almost needed, so he was almost giving up. Wakati huyo mwanamume alikuwa karibu kufa moyo. I thought that they will come and say, Sorry. I thought they will come and say, Alifikiria kwamba atakuja kusema when he was a friend of utility to us, wakati alikuwa rafiki when he was a friend of favor to us, wakati alikuwa rafiki wa when he was a friend of pleasure to us, wakati alikuwa rafiki wa pendo this wetu. man was not good. Huyu mwanamume hakuwa mzuri. But when Job was now in misery, Wakati Ayubu alikuwa na shida, I wonder why they never saw him as a cursed person during those good days. anashangaa kwamba mbona hawakumuona kama mtu I wonder why aliye. Christians see a ministry as a burden when we say them pay rent. Anashangaa mbona Wakristo wanaona huduma kuwa kitu mzito kwao. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Evangelist, you are not following. May Holy Spirit guide you. Amen. Amen. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise God. Ask your neighbor. Uliza rafiki Ask yako. your neighbor. Ask your friend, neighbor. Are you a friend of the good? Wewe ni rafiki wa Are you a friend to this ministry? wewe ni rafiki katika hiyo Are you huduma. the type of Job's friends? Wewe ni mtu ambaye ni When I'm down, I don't have a job, you feel like I never get thanked. wakati niko chini sina kazi unacheze kwamba nataka kunisaidia. When I'm down there jobless, you feel like I never get the offering properly. Wakati sina kazi unacheze kwamba Ask a neighbor, you are a friend of the good. wewe ni rafiki wa uzuri. Praise the name of the living God. Bwana Yesu I asifiwe. want also to talk about Acts chapter 2. Nataka kuongelea kuhusu Matendo ya Mitume 2. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. Bwana Yesu So asifiwe. I want to talk about Acts chapter 5 first. Nataka kuongelea kuhusu Matendo ya Mitume 5. I want to talk about this man Saul. Nataka kuongelea huyu mwanaume ambaye ni Sauli. When Saul was persecuting the people in Jerusalem, Sauli alipokuwa akiwahukumu watu wa Yerusalemu. I want to talk that when you were busy helping people somewhere, Anataka kuongelea wakati ulikuwa unasaidia watu. when you mahali were fulani. busy buying mchungaji a suit somewhere, Wakati unatayarisha kununulia they really celebrated you. hakuna mtu They alikusherekea. really celebrated you. Walikusherekea. But when Saul was at the part of the Pharisees, Lakini wakati Sauli alikuwa sehemu the Bible tells me they saluted him at the somebody who kept the law of the Israelites. watu walimsherekea kwamba mtu ambaye He was a learned man during those days. He was a learned man during those days. alikuwa mwanaume ambaye ni msomi katika But the Bible tells me lakini pia inasema in kwamba Acts chapter 5, katika kitabu cha Matendo ya Mitume 5 persecuting the church was not the problem. kwa kihukumu watu si shida. You helping people is not the problem. Hukumu watu si shida. Helping people was not your problem. Kusaidia watu si shida. Saul sacrificing people and imprisoning them was not a problem. Kwa tapiu kwa watu haikuwa But the shida. Bible tells me Biblia inamwambia when this kwamba man of God realized that God is mightier than his mighty, wakati mwanaume aligundua kwamba Mungu ni Mungu the Bible mkuu. tells me Saul wanted to be Paul. Biblia inamwambia kwamba Sauli alipatika kuwa The Paulo. same friends who saluted him every street he was Kama passing. marafiki ambao walimdharau wakati The huo. Bible tells him they really punished him. Biblia inasema kwamba walipata Praise the name of the living Bwana God. Yesu asifiwe. Walitaka hata afe. Praise Jesus. They wanted even to die. They wanted Paul to die. Praise God. Bwana Yesu asifiwe. I want someone to read that Acts chapter 5. Acts chapter number 5. But certain man named Ananias, is that the first you're looking for? But a certain man named Ananias with Sapphira his wife sold a possession, and they kept back part of the price. His wife also, I think that's not the first. It's not the first I'm looking. Is it chapter number 8? I want to read that. Yes, I want you to read chapter 8 now, verse 1. Excellent. Okay. Sorry for that.
Acts chapter number 8 verse number 1, persecution of the church. And Saul was consenting unto his death. And at that time there was a great persecution against the church which was at Jerusalem. And they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostle. And the devout men carried Stephen to his burial and made a great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house, and hauling men and women committed them to prison. Yes, have you reached number 4? No. Verse number 4. It's fine. With 3 I'm good. Then read you see there. Unaona hapo? The Bible tells me Biblia inamwambia kwamba Saul persecuted the church. Saulo akakunga kanisa. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Saul was celebrated among the Jews. Saulo alisherekewa. He was the friend of the good. Alikuwa rafiki wa wazuri. No, he was a friend of utility. Alikuwa rafiki wa uwiano. Somebody who did something for the exchange of something. Mtu ambaye alifanya kitu. He persecuted the believers. Alihukumiwa kwa ajili ya so that he can be respected by the Jews. ili apate heshima. The Bible tells me in the same Acts chapter number where is imprisoned. Biblia inamwambia katika hiyo kitabu cha Matendo ya Mitume. Now Acts chapter 16 verse 16. Matendo ya Mitume 16 hapo 16. 16 the Bible say, and it came to pass as we went to prayer, a certain damsel possessed with the spirit of divination met us, which brought our masters much gain by so saying. Verse number 17. Up to 25. Number 17. The same foreign Paul and us, and they cried, saying, these men are the servants of the Most High God, which shew unto us the way of salvation. And this did he many days. But Paul, being grieved, turned and said to the Spirit, I command thee in the name of Jesus Christ to come out of her. And he came out the same hour. And when her master saw that the hope of their gains was gone, they caught Paul and Silas and drew them into the marketplace unto the rulers. Verse number 20. And they brought them to the magistrates, saying, these men being Jews do exceedingly trouble our city, and they teach customs which are not lawful for us to receive, neither to observe, being Romans. And the multitude rose up together against them, and the magistrate them of their clothes, and they commanded to beat them. Verse number 23. And when they had laid many strips upon them, they cast them into prison, charging the jailer to keep them safely, who, having received such a charge, thrust them into the inner prison, and made their feet fast in the stocks. Verse number 25, the last one. And at midnight Paul and Silas prayed, and they sang praises unto God, and the prisoner heard them. Praise the name of the living God. In chapter 8, katika kitabu cha the Bible tells me Biblia inasema kwamba Paul was useful. Paulo alikuwa ni mtu Paul was very useful to the Pharisees. alikuwa ni mtu ambaye amezoeka. Paul was very useful to the Jews. alikuwa ni mtu ambaye He amezoeka. was never persecuted. hakuhukumiwa. When you were the friend of utility, wakati alikuwa when you had something to give people, wakati kuna kitu cha they kupa can even worship you. hata watu watakuabudu. But the Bible tells me, Biblia inamwambia when kwamba Paul realized it is wrong, wakati Paulo alijua kwamba ni when mbaya, Paul realized It is wrong to persecute the children of Israel. Paulo alijua kwamba The ni mbaya. Bible tells me in Acts 16, Biblia inamwambia katika this man of God was supposed to change for the gospel. mtumishi wa Mungu. That is why I think Jesus was speaking. Nakushukuru mtazamaji wangu, natumai umebarikiwa. Kwa majina ni mchungaji Boniface wa Harvest Springs Ministry hapa jijini Nairobi kwa mtaa wa Kwanjenga. Endelea kutufuatilia kwa mitandao ya kijamii, Facebook Pastor Boniface, YouTube Pastor Boniface. Pia usisahau kusubscribe, kushare pamoja na marafiki ili tukaweze kubarikiwa pamoja. Amen.